Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. I'm not sure how good the minister is, Chandra, but I know this MP, Chandra, you're very, very good, and I'm very pleased to be in your wonderful company and that great writing of Nepean. And first of all, of course, let me say how great we feel to be in your own company, Dr. Nikui, that of your team. This is, as you will have seen, a wonderful environment. But most importantly, it's a wonderful team for amazing goals and amazing impacts on the children and the families of your community, Chandra. And I wish I were young, at least younger, and I could come here as a teenager, maybe not as a child, and benefit from that place. Now, this feels so good and so fun that the experience of visiting a dentist or a dental care, oral care provider is immensely improved by the type of warm physical and human environment that we feel when we come to your office. I'm also here, and I think you deserve to hear that. You know that, but it's important for others to see it too. I'm also here with Minister Lebouthillier, with Dr. Burry. Thank you for the leadership of the Canadian Dental Association. You know, and also obviously we're here with Ondina Love, President of the Canadian Dental Hygienists Association. Your own leadership has been key. I understand that when we first spoke about the Canadian Dental program and then a Canadian Dental benefit, you would have been a bit nervous, because how can a federal government not usually working on oral health, how can such a government work usefully and productively with leaders and partners like you? Now, that was possible over the last few months because you played a leadership and a key partnership role, and we were very grateful. And we include all of those families and children that will benefit from today's historical announcement and milestone. Now, every day in offices like this across the country, dentists like Dr. Nikui see firsthand the many positive effects of good oral health care in the lives of children and teens. Going to a dentist is a key part of caring for health. And we know, for example, that disease often begin in the preschool years at developing their dental hygiene routines. But for far too people, the cost of dental care is simply out of reach. Approximately 1/3 of Canadians do not have insurance to cover the cost of dental care. About 1 in 5 Canadians report that they just cannot afford dental care. That is roughly 6.8 million people, many of whom are children. Confrontés donc à des choix financiers très difficiles, de nombreux parents ont du mal à payer les soins dentaires de leurs enfants et doivent donc y renoncer, à un moment où les dents de leurs enfants sont en plein développement. Et lorsqu'ils ne sont pas traités, les problèmes dentaires deviennent des problèmes graves qui sont plus coûteux, plus douloureux et plus difficiles à régler. Et c'est justement pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Comme vous le savez, le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les Canadiens et les Canadiens à accéder aux soins dentaires auxquels ils ont besoin en priorisant les plus jeunes. Je suis heureux d'annoncer que depuis ce matin, il est maintenant possible de faire la demande pour obtenir la nouvelle prestation dentaire canadienne intérimaire. Cette prestation fournira aux familles admissibles des paiements directs et non imposables pouvant s'élever à 650 $ par année pour chaque enfant de moins de 12 ans admissible afin de couvrir les frais des services de santé bucco-dentaire. As of today, nearly 500,000 children will be able to access the Canada Dental benefit and start caring for their smiles. This benefit will provide eligible families with direct, upfront, tax-free payments totaling up to $650 per year for each eligible child under 12 to support the cost of good oral health care services. Patients can apply for the benefit online through the Canada Revenue Agency's My Account or through CRA's contact center or through canada.ca/dental.
Minister Lebouthillier will have more to say on this in a few minutes. Patients know what their children need, and that is why the Canada Dental Benefit will provide a simple upfront payment to families, which you can use to take their children to the dentist or other dental professionals. This will help ensure that families are not out of pocket for all healthcare expenses that they cannot afford and provide the means for parents to help their children thrive. En conclusion, le coût ne devrait pas être un obstacle à la santé, de manière générale, et pas un coût non plus pour la santé bucco-dentaire. La prestation dentaire canadienne est une première étape qui place les enfants en première ligne, alors que nous instaurons un programme pan-canadien de soins dentaires à plus long terme. Merci. Thank you. Good wish. Big wish. Sorry. Bonjour à toutes et à tous. Et Dr. Nikoui, merci de nous avoir reçus chez vous, puis de nous avoir fait visiter là, votre magnifique clinique pour les enfants. Merci beaucoup. Donc, je peux vous dire que je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui parce que c'est une belle journée et c'est une belle annonce. Enfin, nous célébrons aujourd'hui l'ouverture du portail de demande pour la prestation dentaire canadienne. Une importante mesure qui aidera les familles qui en ont le plus besoin et qui souvent sont pris devant des choix budgétaires difficiles, et ce, trop souvent au détriment de la santé des soins dentaires de leurs enfants. Offrir un meilleur accès aux soins dentaires était une promesse forte de notre gouvernement. Et selon les estimations, ce seront bientôt 500 000 enfants qui en bénéficieront. Et je peux vous dire qu'à 2 heures cet après-midi, nous avions plus de 3 000 demandes qui étaient déjà entrées sur le portail à l'Agence du revenu. Entre vous et moi, en tant que mère et maintenant grand-mère, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que de voir des enfants rire et de les voir sourire. D'où l'importance de pouvoir protéger ces belles dents-là, puis de les garder en santé. Afin d'administrer la prestation dentaire canadienne, vous pourrez pareil de Revenu du Canada. Comme vous le savez, l'Agence a été au cœur de la réponse du gouvernement à la pandémie de la COVID-19 en administrant plusieurs programmes d'urgence. Elle a livré, elle livre et elle continuera de livrer pour tous les Canadiens. Les parents et les tuteurs qui feront une demande de prestation dentaire peuvent s'attendre à une expérience sécurisée et axée sur les utilisateurs. En d'autres mots, cela veut dire que tout a été pensé en fonction des gens qui feront la demande de prestation. Que les demandeurs répondent aux critères d'admissibilité, l'Agence utilisera également ses outils de vérification existants pour valider l'identité et l'admissibilité de tous. Cela comprend une vérification initiale du revenu du demandeur, de l'âge de l'enfant, du lien familial et la confirmation que ce parent ou ce tuteur reçoit bel et bien l'allocation canadienne pour enfants pour celui ou celle qui reçoit les soins. Notez que les parents et les tuteurs devront conserver les reçus dentaires pendant 6 ans, au cas où l'Agence les contacterait plus tard pour faire les vérifications. Je veux aussi insister sur le fait que les demandeurs qui seront jugés inadmissibles à la prestation seront tenus de rembourser la prestation qu'ils ont reçue, si tel est le cas. Les demandes de prestations peuvent être faites en ligne via mon dossier de l'Agence ou par téléphone. Et pendant que j'y pense, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à s'inscrire à mon dossier dès maintenant. Le processus est rapide et sécurisé. Si vous êtes inscrit au dépôt direct, vos paiements seront émis dans les 5 jours ouvrables. Si vous souhaitez plutôt recevoir par chèque le paiement, ce sera fait à l'intérieur de 10 jours ouvrables. En terminant, toutes mes pensées se tournent encore une fois vers nos enfants d'un océan à l'autre, qui pourront bénéficier de cette prestation dentaire
Et je pense encore à tous ces beaux sourires en santé qui illumineront nos vies. Je peux vous dire que pour moi, c'est un investissement. Quand on investit sur nos enfants, on investit sur notre avenir, on investit sur notre futur. Et l'Agence du revenu du Canada est heureuse de pouvoir contribuer à alléger le fardeau des familles canadiennes qui en ont le plus besoin, en plus de contribuer à une meilleure santé bucco-dentaire au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à une courte période de questions. Donc, pour commencer, je vais ouvrir les questions sur Zoom. En premier, on passera à Stéphanie Lovitz du Toronto Star. Merci, je vais aller laisser Stéphanie parler. Hi, can you hear me okay? Oui, merci. Oui. Perfect. My question is for Minister Duclos. Minister, as you noted, this program is perhaps we could call it a trial for the broader national dental program that you intend to roll out in the coming years. I'm wondering then, how are you going to measure the success of this program? What are the benchmarks you're going to be looking for? What are the data points you're going to be collecting to see if this does what everybody hopes it's going to do? Very good. So first, thank you for pointing out that this is indeed an interim program brought in with the collaboration, the insights of lots of experts and stakeholders, some of them being in this room today. And we know that it's going to have a very important impact on oral health for hundreds of thousands of young Canadians in the next months and the next 2 years, in fact. But we know we also will do more. And Dr. Burry mentioned that earlier. So by the end of 2023, our objective is still to have a long-term program in place, and a program which is going to be a broader in terms of population coverage and this particular program, obviously, but also more targeted to the specific needs of Canadians when it comes to looking after their oral health. So this is an interim program because people are now able to access a benefit which they can use to get oral health care. But in an insurance program, a public insurance program, certainly, no, you would not need to claim a benefit first before having access to oral health care. So the longer term program is going to resemble a Medicare. So you go and see a dental provider, a dental professional, and you receive the care that is appropriate to the oral health conditions that apply to your condition. Thank you, Minister. And you ask also, how are we going to follow up on the data? Well, first, obviously, the fact that already we've been seeing more than 3,000 applications in the first 5 or 6 hours of the program. That's a good sign, the sign that this benefit is going to help lots of families. Dr. Nikui, when we were going around the dental office here, pointed to us the incredible importance of prevention. Now, too often we think about healthcare, not often enough do we think about prevention, protecting and promoting the health of Canadians and children in particular. So with this benefit, we know that families with children, with young children, will be able to build a relationship with their dental providers, with their oral healthcare providers, a relationship that should start as early as possible, because we want the young children, and including very young children, to go and see an hygienist, to see a dentist early in the process, so that we avoid having to visit emergency departments for emergency surgeries that are not only obviously more costly for everyone, but are a lot less good than if we prevent those very bad oral health conditions from happening. So data, obviously from CRA, but also data that we're going to gather with the support of experts over the next year and two, so we can compare the benefit outcomes for young Canadians with the post-benefit outcome for Canadians,
young Canadians in particular, especially for marginalized children, those children with families of lower income that would otherwise not go to see a dentist, those families in communities where there is not a habit of visiting a dentist because there is fear that the family may not be able to afford the visit to the dentist or to the dental professional. Thank you, Minister. Stephanie, do you have a follow-up? No, I'm good. Thank you. Wonderful. I'll turn it back to Chris in the room for questions. Seeing as there's no other questions in the queue, this concludes the press conference. Thank you. Thank you. Merci.